This is the YouTube channel for Open Doors Metropolitan Community Church in Seoul, South Korea. Thanks for checking us out. We're a community seeking to live out the radically inclusive love of Jesus Christ. We're affiliated with the Progressive Christian Alliance and Metropolitan Community Churches. Please join us now in listening to excerpts from the service held on Sunday, April 19th, 2015, the third Sunday of Easter. The theme of the service is Holy Conversations for an Emerging Church, and the preacher is Craig Bartlett. Just to give some context to the first reading, because I thought that there's some context missing from here. The disciples are, the early disciples are going to the temple. They've gone to the temple. They were in the part of the temple known as Solomon's portico. And there they met a man, they saw a man who was crippled from birth and relied on alms, offerings given by the people who would enter the temple. And Peter spoke to the man and said, well, I have nothing to give you, but I have no money to give you, no alms to give you, but I will give you what I can. And miraculously, he took the man by the hand, and as the story goes, the man was raised to his feet and was able to walk again. And so the people who saw this were amazed and they were startled and all these things, and that's where we join the story with the reading. When Peter saw it, he addressed the people. You Israelites, why do you wonder at this? Or why do you stare at us? As though by our own power or piety we had made him walk. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our ancestors has glorified his servant Jesus, whom you handed over and rejected in the presence of Pilate, though he had decided to release him. But you rejected the holy and righteous one, and asked to have a murderer given to you. And you killed the author of life, whom God raised from the dead. To this we are witnesses. And by faith in his name itself has made this man strong, whom you see and know. And the faith that is through Jesus has given him this perfect health in the presence of all of you. And now, friends, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. In this way God fulfilled what he had foretold through all the prophets, that his Messiah would suffer. Repent, therefore, and turn to God, so that your sins may be wiped out. Can I read in Korean? Sure. Yes. 사도행전 3장 12절부터 19절 말씀이었습니다. 네, 거기 제가 표준 세번역으로 제가 읽겠습니다. 베드로가 그 사람들을 보고 그들에게 말하였다. 이스라엘 동포 여러분, 어찌하여 이 일을 이상하게 여깁니까? 또 어찌하여 여러분은 우리가 우리의 능력이나 경건으로 이 사람을 걷게 하거나 한 것처럼 걷게 하기나 한 것처럼 우리를 바라봅니까? 아브라함의 하나님과 이삭의 하나님과 야곱의 하나님, 곧 우리 조상의 하나님께서 자기의 종 예수를 영화롭게 하셨습니다. 여러분은 일찍이 그를 넘겨주었고 빌라도가 그를 놓아주기로 작정했을 때에도 여러분은 빌라도 앞에서 그것을 거부하였습니다. 여러분은 거룩하고 의로운 그를 거절하고 살인자를 놓아달라고 청하였습니다. 그래서 여러분은 생명의 근원이 되시는 주님을 죽였습니다. 그러나 하나님께서는 그를 죽은 사람들 가운데서 살리셨습니다. 우리는 이 일을 증언하는 증인입니다. 그런데 바로 이 예수 이름을 여러분이 지금 보고 있고 또 잘 알고 있는 이 사람을 낫게 하였습니다. 이것은 예수의 이름을 믿는 믿음에 힘입어서 된 것이니 예수로 말미암아 그 믿음이 이 사람을 여러분 앞에서 이렇게 완전히 성하게 한 것입니다. 그런데 형제자매 여러분, 여러분은 여러분의 지도자들과 마찬가지로 무지해서 그렇게 행동하였다는 것을 나는 알고 있습니다.
그러나 하나님께서는 모든 예언자의 입을 통하여 그리스도가 고난을 받아야만 한다고 미리 선포하신 것을 이와 같이 이루셨습니다. 그러므로 여러분은 회개하고 돌아와서 죄 씻음을 받으십시오. 아멘. Today's gospel comes from the gospel according to Luke. We're reading from the 24th chapter, second part of verse 36 to verse 48. And this continues the post-resurrection appearances in Luke. This comes right after the Emmaus Road experience, where a male traveler and his companion, possibly or probably female, because the companion is unnamed, met Jesus and recognized him in the breaking of bread. And so these two people go back to the disciples, and they're talking to him about how they had this encounter with the risen Jesus. And that's where we pick up. While they were talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace be with you." They were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. He said to them, "Why are you frightened? And why do doubts arise in your hearts? Look at my hands and my feet. See that it is I myself. Touch me and see. For a ghost does not have flesh and bones, as you see that I have." And when he had said this, he showed them his hands and his feet. While in their joy they were disbelieving and still wondering, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate in their presence. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you. That everything written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the Scriptures. And he said to them, "Thus it is written, that the Messiah is to suffer and to rise from the dead on the third day, and that repentance and forgiveness of sins is to be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." 네, 방금 읽은 신약 성경 말씀은 누가복음 24장 36절부터 48절 말씀인데요. 예수님께서 부활하시고 난 다음에 엠마오 거리에서 제자들을 만나시고 여기에서와 같이 이제 대화를 나누시는 부분이 이렇게 이어져서 이렇게 나오거든요. 그래서 부활절 이후에 예수님께서 하신 대화의 내용을 상기하시면서 그렇게 문맥상 이해를 하시고 같이 이렇게 들으시면 되겠습니다. 그들이 이런 얘기를 하고 있을 때 예수께서 몸소 그들 가운데 들어서서 "너희에게 평화가 있기를" 하고 말씀하셨다. 그들은 놀라고 무서움에 사로잡혀서 유령을 보고 있는 줄로 생각하였다. 예수께서는 그들에게 말씀하셨다. "어찌하여 너희는 당황하느냐? 어찌하여 마음에 의심을 품느냐? 내 손과 내 발을 보아라. 바로 나다. 나를 만져보아라. 유령은 살과 뼈가 없지만 너희가 보다시피 나는 살과 뼈가 있지 않느냐?" 이렇게 말씀하시고 손과 발을 그들에게 보이셨다. 그들은 너무 기뻐서 아직도 믿지 못하고 놀라워하고 있는데 예수께서 "여기에 먹을 것이 좀 있느냐?" 하고 그들에게 말씀하셨다. 그래서 그들이 그에게 구운 물고기 한 토막을 드리니 예수께서 받아서 그들 앞에서 잡수셨다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. "내가 전에 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말하기를 모세의 율법과 예언자의 글과 시편에 나를 두고 기록한 모든 일이 반드시 이루어져야 한다고 하였다." 그때 예수께서는 성경을 깨닫게 하시려고 그들의 마음을 열어주시고 그들에게 말씀하셨다. "이렇게 기록되어 있다. 곧 그리스도는 고난을 겪으시고 사흘째 되는 날에 죽은 사람들 가운데서 살아나실 것이며 그의 이름으로 죄를 시험받게 하는 회개가 모든 민족에게 전받을 것이다 하였다. 너희는 예루살렘으로부터 시작하여 이 일의 증인이다." 아멘.
the thing that stayed with me as I was looking at these readings today was that it is in conversation, in encountering each other, that the truth and the happiness and the joy and the understanding of what resurrection means comes out as people interact with each other. Yeah, sure. 예, 오늘 이제 부활절 셋째 주일을 맞이를 함으로써 이제 오늘 설교 준비하시면서 생각했던 거는 부활절 이후, 그러니까 부활 이후에 그 지금이야말로 부활절이라는 우리가 이제 전통을 우리가 지키고 있긴 하지만 그때 당시에 실제로 예수님의 부활을 목격했던 사람들에게는 처음 일어난 일이니까 이제 이거에 대해서 사람들이 어떻게 반응하는가 그리고 사람들끼리 어떤 식으로 서로 대화를 하고 있는가에 대해서 조금 더 주목하게 되셨다고 말씀하셨습니다. It was in conversation and the breaking of bread, the sharing of food, that the risen Jesus became clear to both the companions traveling to Emmaus and to the disciples. 그 이들의 대화 모습을 보면요, 이게 성경에 기록되어 있는 모습을 보게 되면은 이제 여기서 우리가 이제 보고 싶은 부분들은 제자들이 어떻게 반응을 했는가. 특히나 엠마오 거리에서 굳이 제자라고까지는 할 수는 없지만 거기서 예수님을 만났던 산 증인들이 어떻게 대화를 풀어나가는가. 이제 이거를 오늘 여러분과 함께 나누도록 하겠습니다. In fact, looking at the gospel reading, you notice that Jesus was given a piece of broiled fish. And there is evidence that in some early Christian communities, when they practiced their Eucharistic meal, when they shared the Eucharistic meal, it wasn't bread and wine, but it was bread and fish that they shared. 그 오늘 저희가 누가복음 말씀을 제가 읽어드렸을 때 구운 물고기를 그때 있었던 사람들이 예수님한테 드렸다라고 하는 표현이 나왔잖아요. 이제 그러다 보니까 성찬식을 초기에 초대교회가 했을 때는 빵과 포도주를 한 게 아니라 빵과 물고기를 이렇게 같이 나누는 그런 의식도 진행이 되었다고 합니다. But regardless, the meaning is the same. It's through encountering each other, through sharing, through conversation, through opening up of our minds, that we become energized in the resurrection faith. 초대교회에서는 빵과 물고기를 나누어 먹든 교회에서는 실제로 포도주랑 그리고 정말로 누룩이 안 들어가 있는 빵을 서로 나눠 먹기도 하고요. 교회에서는 카스테라 빵이랑 포도 주스를 나눠 먹기도 하고 뭐가 되었든 간에 상관없이 중요한 거는 우리가 예수님이라는 이름 하나로 식탁이라고 하는 그 목적 하나로 함께 모여서 함께 나눈다라고 하는 그 의미가 굉장히 중요하다는 것을 여기서 다시 한 번 더 강조해서 말씀드립니다. And in that light, the early followers of Jesus are able to go out into the world and they're able to do ministry, as noticed in the reading from Acts. 그리고 이제 아까 사도행전에서 얘기가 나왔듯이 사도행전에서는 사도 바울이 직접 안전뱅이를 일으켜 세우는 역사를 일으키시고 난 다음에 예수의 이름으로 이런 것들이 일어났다라고 이렇게 얘기를 했습니다. 그러다 보니까 우리가 이제 같이 함께 먹고 나누고 그것을 이제 그 빛을 받아서 그 기운을 받아서 우리가 세상에 나가서 이제 예수의 이름으로 하나님의 이름으로 우리가 이러한 일들을 할 수 있다라고 하는 것을 이제 직접 보여주는 거고요. 아까 방금 읽었던 누가복음 마지막 말씀에 증인이 되어라라고 하는 부분도 같은 맥이라고 보시면 되겠습니다. They're able to reach out and heal. They're able to reach out and bring wholeness to people who haven't had it for a long time. They are able to bring a message of life to those whom they encounter. 그래서 이 증인들이 이때 함께 먹고 나눴던 사람들이 밖으로 나가서 정말 헐벗은 자들에게 옷을 입혀주고 뭔가가 궁핍했던 사람들에게 그것을 채워주는 그런 역사의 일들이 일어나게 되었고요. 실제로는 정말 과학으로는 설명할 수 없을 정도로 눈먼 자를 보게 하고 안전뱅이를 일으켜 세우는 그런 일들이 이제 일어났던 겁니다.
And amazingly enough, this became part of the conversation that a group of other emerging church leaders and I had with the director of the Office of Emerging Ministries, Reverend Rochelle Brown of the Metropolitan Community Churches, when we met for our first webinar on the Emerging Church Training Program. 저희 크레그 목사님께서 저희 MCC 교회에서 이제 막 생성되고 있는 그러니까 개척 교회들끼리 같이 뭉쳐서 웹 세미나, 그러니까 웨비너라고 하는 단어를 쓰셨는데 웹 세미나를 이렇게 진행을 하고 있거든요. 거기에서 이제 러셀 브라운 목사님께서 인도를 하고 계시고요. 그거의 첫 지금 웨비너를 지금 진행을 했다고 말씀하시거든요. 그거에 대한 경험을 여러분과 함께 공유를 하겠습니다. And she suggested, she posed the question, how is it that we can move beyond the initial core group of people that which make up our emerging community? How is it that we're able to expand beyond that? 거기서 그 웨비나에서 나왔던 첫 번째 질문이 바로 이거였답니다. 교회 공동체 안에서 주 멤버들이 있죠. 그러니까 말 그대로 교회 공동체 안에서 가장 많이 이렇게 일을 하시는 분들이 주축이 되어서 이제 결국에는 공동체가 이렇게 진행이 되니까 공동체 업무가 이렇게 진행이 되는데 거기서부터 어떻게 확장을 시켜 나갈 것이냐. 교회 찾아오시는 분들이나 교회 밖에 계시는 분들에게 어떻게 이 메시지를 전달을 하고 확장을 시킬 것이냐. 이게 바로 첫 번째 질문이었답니다. Because we do have a very faithful, strong core group that we have with us. But we do want this community to become stronger. We don't want to ossify and become the same 10 to 12 people who are here Sunday after Sunday. I mean, I'm not thinking about, oh yeah, one of these days we're going to become a big mega church or something. But it's our hope that we can become a sustainable, growing community of faith that has something to offer to our community and the nation, really. Because this is, we're a one-of-a-kind congregation, not only in this city, but I would also argue in this country. 네, 저희 교회가 ODMCC가 결코 뭐 서초나 강북에 위치해 있는 대형 교회들처럼 우리 한 몇천억 정도 빌려가지고 교회를 지읍시다라고 할 그런 목표도 없고 그런 꿈도 없습니다. 그런 생각은 없지만 그렇다고 해서 우리가 현재 ODMCC에서 주로 활동을 하고 계시는 분들 중심으로만 한 5-6명끼리 모여가지고 계속해서 5-6명끼리의 교회 공동체가 만들어지지 않기를 원합니다. 그래서 어떻게 하면은 조금 더 우리가 이 공동체 안에서 우리가 소속되어 있는 공동체 안에서도 같이 중첩이 되는 공동체들 있잖아요. 그 공동체들 안에서 어떻게 우리의 역할을 할 수 있을지 좀 더 나아가서 대한민국 사회에 어떤 역할을 할 수 있고 좀 더 나아가서 대한민국을 위해서 또는 전 세계를 위해서 우리가 무엇을 할 수 있을지에 대한 내용들을 조금씩 우리가 이제 질문을 해봐야 되고 그런 방법들을 좀 찾아봐야 될 것 같습니다. And so she suggested a 3-step process. First step, starting with the core group, and then starting with then expanding out to the people we meet. The first step is to simply ask each other, and then to ask the people we encounter, how do you experience God, the divine? Or even if you have trouble with those terms, how do you encounter that sense of something which is greater than yourself? 그래서 그 브라운 목사님께서는 3단계를 이렇게 제시를 해주셨습니다. 어떻게 확장해 나갈 거냐. 그래서 첫 번째 단계로 공동체 안에서 그리고 공동체 사람들끼리 이런 질문을 한번 해봐라라고 이렇게 제시를 하셨는데요. 당신은 어떻게 신성한 것을 경험하십니까? 그러니까 하나님을 어떻게 경험을 합니까? 쉽게 얘기하자면 하나님을 안 믿으시는 분께는 당신은 정말 인간으로서 이해할 수 없는 초능력의 것을 어떻게 경험을 하시고 어떻게
그것이 있다고 믿으십니까? 이제 이런 질문을 서로 해봐라 라고 제시했습니다. The second step based on that is once we have a sense of how we experience that, we then look at the ways in which we can and do ministry in the world. And this is important because the emphasis of MCC now is to do ministry in all its forms. I mean, yes, historically we have been involved as an advocate for sexual minorities, and that is still an important part of our work, and it's still an important part of this congregation's work in this country, because it's a very real issue. However, we don't have to limit it there, and we shouldn't. Where are the places where we can and do the work of ministry based in how we experience God? 바로 우리가 어떻게 하나님을, 신성을 우리가 초자연의 것을 어떻게 받아들이고 어떻게 경험하느냐에 따라서 그 다음 단계로, 두 번째 단계로 이제 우리 주변 사회 그리고 이 세상을 위해서 우리가 할 수 있는 사역들을 찾아보고 정리하고 실천해 나가기가 바로 두 번째 단계인 것입니다. 우리 ODMCC의 경우에는 특히나 성소수자 공동체에서 할 수 있는 일들을 좀 많이 찾고 있고 주 포커스가 이제 그쪽으로 맞춰져 있는데 질문은 이겁니다. 굳이 그걸로만 한정을 시켜야 되느냐? 근데 아니라는 거죠. 분명 부정의한 부분들이 있고 우리가 실천해 나갈 수 있는 부분들이 분명히 있는데 그 이제 지금으로서는 우리가 이제 LGBTQ 이슈에 더 많은 생각을 갖고 있지만 거기에 한정짓지 않고 이제 더 많은 공동체들을 더 많은 낮은 곳들을 더 찾아보는 것이 바로 우리가 해야 될 임무라고 볼 수 있을 것 같습니다. And then the third step is to celebrate the ways in which ministry happens, the ways in which people encounter the presence of divinity, God, however you want to call it, in our lives. And that's what worship then becomes. A way in which we celebrate that ministry which is done in the name of the risen Jesus in the world. 세 번째 단계는 되게 참 속 시원한 말인 것 같습니다. 함께 즐거워하기, 함께 축하하기라고 이렇게 얘기를 하셨는데요. 말 그대로 아까 신성의 것을 경험하는 사람들끼리 사역장을 정하고 실천해나가고 난 다음에 거기서 끝나는 게 아니라 정말 우리가 이런 목적으로 함께 했다라고 하는 것을 서로 기뻐하고 서로 즐겁게 나눌 수 있는 단계가 돼야 된다. 그렇기 때문에 바로 그거야말로 예배가 된다라고 말씀하셨습니다. In one sense, we're already doing the third step, but I kind of like to backtrack today, and in our communal reflection, which is what it's going to be, I want to keep my comments to a minimum, I want to sort of backtrack and let's look at the first two steps. 우리가 지금 이렇게 모여서 이 일요일 아침에 비가 오고 있지만 일요일 아침에 이렇게 모여서 함께하고 있는 것 자체가 벌써 우리가 세 번째 단계를 실천하고 있다라고 말씀드릴 수 있지만 조금 과정을 되감기를 해서 첫 번째 단계랑 두 번째 단계를 조금 더 집중적으로 이 시간 같이 봤으면 좋겠습니다. Out of respect for some of our members who wish to remain anonymous, we didn't post the discussion itself, but we'd like to share with you some of the answers which people gave to the three questions. Thus, what we're presenting is a summary of the holy conversation. In response to question 1, when have you experienced God, the sacred, something greater for yourself? People mentioned being in community with others, having conversations with other people, being in nature, especially non-urban. This comment reflected the need to get out of the city, particularly a city like Seoul, from time to time. Being in solitude, listening to sermons, or listening to speakers who lean toward the spiritual side of life. Different types of meditation, including the practice of yoga, and seeing the actions and the witness of others.
In response to question 2, what keeps your faith or spiritual search going, people offered the following. One quoted from Les Miserables, the musical, to see another person is to see the face of God, and the opportunity to see the face of God in others kept this person in a spiritual search. One talked about the positive influence of others, while another talked about the importance of doubting their past influences, yet realizing that the search is still important, that there's no black or white option when it comes to spirituality. Another spoke about keeping up regular practices, service to others, and supporting a community which creates positive change. And that's something ODMCC definitely tries to do. Now, on to question 3. Are there any activities which engage you and energize your faith's journey or spiritual search? People mentioned these things. Hiking and being in nature. One person spoke of it as being able to walk in God or even walk on God. Another spoke about how, due to the information explosion, it's now possible to find out things that we can do to make positive change in the world and to encourage others to join in. Another responder spoke of how important it is to encourage a body-centered spirituality, to say that the body is good, and to find ways of celebrating the body, including celebrating sexuality. Again, this is something which ODMCC understands as being important. Well, discussions like these are something we try to do every Sunday at ODMCC, so if you're interested, please join us. We worship at 11 a.m. on Sunday mornings in the Haebangchon district in Seoul. For more information about us, our location, and our ministry activities, please check out our website at www.opendooorskorea, that's all one word, .org.